ჩემი ხმა თუ ისმის ისმის ხმა ისმის ესე ყველაფერი გზია მოგესალმებით მეგობრებო მე გახლავართ Moby-Dick და წარმოგიდგენთ Assassin's Creed III Remastered ვერსიას და ეხა თამაშის სიუჟეტში ვართ საბატიმროში ციხეში და ვეძებთ გზას რომ გავიქცეთ ციხიდან და აქ ვიღაც ტიპი გვეხმარება ციხიდან გაქცევაში გეგმას ვაწყობთ და დავიწყოთ მას ესე გავიზელთ single player თამაში სიუჟეტი ციხის თემები არის აქ და გაქცევა უნდა მოვაწყოთ. ეხლა უნდა ავიდეთ ჩვენ საპატიმროში, სადაც ჩვენს პალატაში. ეს კაცი არის ის, ვინც უნდა დაგვეხმაროს მე მგონი გაქცევაში. თუ არა, სხვა ვიღაცა მგონი. რა უნდა ვქნათ ვერ? რაღაცა უნდა მოვპაროთ. და გვინახა რომ პარავდით რაღაცას. აი აქ არის არასწორი. აი მას უნდა მოვპაროთ რაღაცა. დავიცადოთ რამ დაიძრება მანამდე კი აქ. ვიდგეთ ჩვენ. სხვათა შორის კამერის კუთხე შევცვალეთ ვიდეოში სხვა ადგილიდან სხვა ადგილას მქონდა დადებული ეს ვიდეო თვალი. მოვყარეთ ახლა ჩვენ ამას რაღაცა ახლა ჩვენს პალატაში უნდა დავბრუნდეთ. დავიძინოთ მგონი. ერთი დღის შემდეგ. He is useless. What are you looking at? You in the market for a husband? ჩავალთქვით რა უნდა ვქნათ? ვიღაც ვიმს სახელად უნდა დავალაპარაკოთ. სახელად ვიმს. ეს ტიპი გვეხმარება ციხიდან გაქცევაში. Your key is useless. What do you mean? It did not fit the lock. It's not meant to. You forged a key that does not work. Well, that all depends on what you mean by work. It'll get us out of here. Just not the way you expected. Then how? You're going to use it to get the real key off the warden. You have to swap yours for his. Why not just have me take the real key? Why all this extra work? He might notice if it went missing. This way, he'll be none the wiser. And when he tries to use it? He won't. That's why we're targeting him.
How do I reach the warden? Yes, this next part, you may not like. Oh, as if I've liked the others. Out with it. You need to pick a fight. What? Pick a fight, and they'll throw you in the pit. And how in the world does this help us? The warden oversees the pit. Getting sent there is the only way to reach him. I'll give you credit. You've given this plan to risk my life a great deal of thought. Take down as many as you can. 1 or 2 will only serve to entertain the guards. You need to make them angry. We all have our part to play. Try not to die. მოდით თქვენი სახესაგებთ ყველას პუნქტი მოვაწყოთ ახლა რომ დაგვიჭირონ თალკე პალატაში და იქ დაგვამწყდიონ ჩხუბი აუცილებელია მაგისთვის ამ ციხიდან აქციას ეგრე მოვაწყობთ ჩვენ კლავენ ეს არასწორებითო ვერ მოგართეთ კიდე შენი აგერხო მაგრამ Fancy yourself a troublemaker, eh? Some time in the pits to cool your blood. ხა საჯელი სახით უფრო ცუდ პალატაში გადაგვიყვანენ და იქ დაგვამწყდებენ. აქ არ ვიყავით ჩვეულებრივი ჩვენ. Look at all of you, pathetic, dirty wretches. You're not but swine, suckling at the teats of civilization. Thieves and scoundrels all. And do you acknowledge this? Do you repent and beg forgiveness? No. You elect instead to commit new and more terrible crimes. Need to take care not to raise the alarm. 7 თუ 8 საათია რაც ეს თამაში დავიწყე და საკმაოდ დიდი თამაში გამოდის ეს იმიტომ DLC-ც უნდა ვითამაშოთ ჩვენ და მთლიანობაში დიდი თამაშია. გადავრჩით ვერ დაგვინახეს არ უნდა დაგვინახონ არავითარ შემთხვევაში. You'll find Hickey through that door. It's where they keep the important prisoners. Nicer rooms, more space, those sorts of things. It seems even in prison, who you know makes all the difference. Thank you, Mason, for everything. I will find a way to repay the favor when my work here is finished. ამის მთავრდება ტოვი ხა? თუ რა საკეთებენ ვერ მივხვდი. აქ დარაჯები პატრულირებენ. ხილად უნდა გავიპაროთ. მაღლა უნდა ავიდეთ ერთი სართულით. დავიმალოთ აქ. სალამი მეგობარო პავლე. როგორ ხარ?
ზევითაც იქნება დაცვა კიდე ერთი ცალი ეს მგონია. იმედია აქეთ არ გამოიხედება. წავედით დავიმალოთ უცბად. დავიმალოთ. აი მე დაგვინახა. სამწუხაროდ ერთი დაცვა შეეწირა. ასვინა ნეტა. Not what you was expecting, am I right? What have we here? I thought we'd finished off your kind. You would like that, wouldn't you? To rid the world of all who do not share your views. Guilty as charged. Your meddling in the revolution has caused us no small measure of grief. It cannot continue. Our work is too important. But what would you know beyond all the lies Achilles feeds you and the tales you tell yourself? I know that the people wish to be free, and that men like Washington fight to make it so. Please, the man is weak. He stumbles and stammers through each engagement, making it all up as he goes along. His pedigree is pathetic, his military record even more so. I could go on and on, but we'd be here for days, so manifold are his faults, so deficient are his merits. He must be dealt with. You as well. I will abide no more flies in the ointment. Here's how it's gonna work. First we bind you and bring you to your cell. Then tomorrow, you go before the court, accused of plotting to kill good old Georgie. Maybe we could pin the murder of the warden on you too. You did kill him after all. And who wouldn't take the word of Charlie over here? Once that's all squared away, well then. All those years ago, the child in the forest was you. I said I would find you. And so you have. But not quite as you had expected, am I right? You know, all of this might have been avoided had you only done what I asked. But what's done is done. ამ ჩარლზის გაახსენდა ეს ტიპი, რომ თავის დროზე ის ბავშვობაში რო წააწყდა ტყეში. ყველაფრის თავიდან არიდება შეიძლებოდაო. რომ უბრალოდ ის კითხვა ჩემთვისაც მაინტერესებდაო. აქ ვიღაცის ტრუპი რო იყო, მაგის მკვლელობა ამას დაბრალდება ეხლა და სიკვდილი მიუსაჯეს კონორს. სიკვდილ მისჯილები ვართ ეხლა და გავყავართ გარეთ საჯელის აღსრულების ადგილას. ეთლში გვსვამენ ალბათ ჩაბნელებულში ვიქნებით რომ გზა ვერ დავინახოთ სად მივყავართ სპეციალურად ჩალიჩებენ ეგრე That's the place scrappers go to do the fighting thing with the others of the sort. ეხლა რა ხდება ძალიან მაინტერესებს რას გვიზამ Hello, Connor. Didn't think I'd miss your going away party, did ya? I hear Washington himself is going to be in attendance.
Hope nothing bad happens to him. You said there'd be a trial. Oh, no trial for traitors, I'm afraid. Lee and Haytham sorted that. It's straight to the gallows for you. I will not die today. The same cannot be said for you. That's enough! Keep moving! მეციგრე მახსოვს კი, აი აქ ამ სცენაში მოხდება ვიღაცის სიკვდილი. ეხლა ვიცით ცოლაპარაკი მოდით მეგონი იმას კლავს. ხალხი ძალიან მაგრა არის, ძალიან ხალხოვანად ალოყებული ქუჩები. სავსე არის ხალხით, მაგრამ რეალისტური არის, ესე უნდა იყოს ზუსტად სიამბულეშიც. ხალხის ყურება ევასება, მაგრამ სასჯელის აღსრულების პროცესი ევასება ხალხს და ერთობა მაგით. ეს ჩარლზი დგას იქ ჩამოსახჭობ ადგილას. ეგ ძალიან უმნიშვნელო ტიპი არის ამ თამაშში. დიდ არაფერს არ წარმოადგენს. You need to stop Hickey. He's up you go. Don't want to be late now, do we? You just had to be an hero, didn't you? You and Georgie both. Now you see what it gets you. A pine box, little else. დიდ არაფერს არ წარმოადგენს ეს ტიპი აქ და მაინც კვდება. Brothers, sisters, fellow patriots. Several days ago we learned of a scheme so vile, so dastardly, that even repeating it now disturbs my being. The man before you plotted to murder our much beloved general. Indeed, what darkness or madness moved him, none can say, and he himself offers no defense, shows no remorse. And though we have begged and pleaded with him to share what he knows, he maintains a deadly silence. If the man will not explain himself, if he will not confess and atone, what other option do we have but this? He sought to send us into the arms of the enemy. And thus we are compelled by justice to send him from this world. May God have mercy on your soul. Need to stop Hickey. Go! ავადით გავაკიდეთ. რატო აშენებულ კადრებში ეს ძალიან? იარაღი არ გვაქვს. სასროლი იარაღი არ გვაქვს. მოვკალით ეს არასწორი. всё, მკვდარი ხარ ძმა. Damn it. I thought I'd at least live to see another day. Shame. I want answers. Why did Johnson try and buy my people's land? Why was Pitcairn targeting Adams and Hancock? What purpose would Washington's murder have served? Why does your order support the British? How should I know? The Templars, Lee, big man Haytham, they has the money. They has the power. That's the reason I threw in with them. That's the only reason. Sure, they have some sort of vision for the future too. I didn't give a damn about any of that. They can sing their songs about mankind and its troubles. They can make their plans and spring their traps. Don't bother me none. They paid me, so I said yes. Didn't bother to ask who or how.
Or Just why? DLC-საც გადავიღებ მეგობრებო. Didn't care. You chose to side with men who would rob us of our humanity simply because it was more profitable? What else is there? I'm not some blind fool who give up all I've got on principle. What is principle anyway? Can you bring it to the bank? Don't look at me like that. We're different, you and I. You're just some blind fool who's always chasing butterflies. Whereas I'm the type of guy who likes to have a beer in one hand and a tea in the other. Thing is, boy, I can have what I seek. Had it even. Your hands will always be empty. ჩავარდა პატრონს ეს. არასწორი. At ease, man! At ease! I said, lower your goddamn guns! This man's a hero! Oh, the general can be so stubborn sometimes. Piffle, he said, when we warned him something like this would happen. Piffle! Stop. He wanted to kill the commander. Nearly killed you as well. He was a scoundrel. But still a man. You're nothing if not consistent. Where is Washington? I need to speak with him. Bundled off as soon as your execution went sideways. He's likely on his way back to Philadelphia by now. And so am I. Something wrong? He is still in danger. Hickey did not act alone. ერთი სული მაქვს ბრაზილიის მისიაზე, როდის ვიქნებით ბრაზილიის დეზმონდი თო თამაშობ ბრაზილიაში რომ მიემგზავრები. ძალიან მაგარი მისია არის ეგ. რაღაც სტადიონზეც რო იჩიტები მაგარია მართლა. Is that a compliment? Now, don't misconstrue. I'm sure the whole endeavor will end tragically. But to have come this far, well, it's more than The people yearn for freedom but feared to grab hold of it. That fear is gone now. Thanks to you. No. This they did on their own. You diminish your role. But you have always been of humble heart. I do what is right. No more, no less. You cannot tell him. I have to. Otherwise, he will never be safe. He is safer not knowing. By planting the seeds of doubt, you threaten to topple his entire endeavor. If Washington is paralyzed, Charles Lee will strike. You'll cause the very thing you aim to prevent. Hunt the Templars, as is your duty. But do not drag these men into it. We must now all hang together. Yes, we must indeed all hang together. Or most assuredly, we shall all hang separately. You are once more our savior. I must speak with the commander. He's gone to try and hold New York. The British intend to take it. I fear we'll need to recall our men from Quebec as well. It's one thing to declare our independence. Now, my friend, we must make it so. მერვე სიკვენსის დავამთავრეთ. აი დეზმონდი. Everything all right? Sean has located a second power source. I've asked Rebecca to charter a flight for us. ბრაზილიაში Where to? Brazil. ძალიან მაგარი მისია არის ეს სხვათა შორის მეგობრებო. You there, Rebecca? Bad reception. Can you hear me? Well, glad to see that's working. Guess I'll try you back when I'm topside.
ძალიან მაგარია ეს მისია მართლა. ჩვენ ზებნილები ვართ ეხლა. ჩვენი სურათებია გამოკრული ყველგან. You copy now? Loud and clear. What's the plan? According to our intel, the power source is being worn as a bracelet by some tycoon's trophy wife. We're working on pinpointing her location, but she's most likely inside a VIP booth on the stadium's upper level. I'll update you when I know more. Now to find a ticket. We don't have time to play nice. Steal someone else's. Bit of a dick move, don't you think? Well, I guess you could try and sneak past security instead. Preciso ver seu bilhete. Aquele cara tá mal problema. Não adianta. Alguém chama a segurança. Alguém chama. აქედან გავიდეთ აშკარად. ეს დაცვა არის. That doesn't look like normal security. Because it isn't. Those are Abstergo agents. Cross is probably here too. Abstergos დაცვა არისო ეს ამ დაცვებზე იძახის უსასმენ შეგეგონებიან Abstergos დაცვა არისო ჩვეულებრივი დაცვა არ არისო ესაო დაშტენა არ შეგვიძლია აქ Hide! Hide! გავიდეთ ესე ხალხში მოვა Your target's definitely in the VIP area. The entrance is at the end of the concourse. Quick, Desmond! Hide! That doesn't look like normal security. Because it isn't. Those are Abstergo agents. Cross is probably here too. You need to be careful. Hide! Hide! Your target's definitely in the VIP area. The entrance is at the end of this Você viu concourse. esse homem? Chame a segurança imediatamente, se ouvir. Great. They've set up a checkpoint. Quick, Desmond! Hide! Blend or do something! Stick close to the crowd and you should be okay. Or look for a way around it. Ele está aqui! Ele está aqui! O homem de verdade! Looks like I'm close. Shit! Another checkpoint. You're gonna have to find another way around. Security's too tight here. Don't let them... verificar sua identidade. Como assim? Trabalho aqui há 15 anos e nunca vi nada como isso. Quem vocês pensam que são? Sugiro abaixar o tom de voz. Olha, aconteceu, só isso. A gente não queria que acontecesse. Só aconteceu. Sinto muito. Sente muito? Ela é minha irmã, cara! A porra da minha irmãzinha! Almost there, Desmond. She's just on the other side of the stadium. Other side?
დავიწიოთ წინ, ნახოთ რა ხდება. Creed ringi მიემართება, ნახეთ ვიღაცები ჭუბობენ. You're really close now. The power source should be in one of the rooms up here. UFC-ს პონტი რაღაც შეჯიბრი არის. ძოლა წესების გარეშე. მაყურებლებით ასავს. იგივე ადგილას ხარ დაბრუნდეთო. მთელი ბრიგადა მოგზდევს. აგერხა. დავყარეთ ეს არასწორები ესე. Ali está! Better move. Okay, head for the metro. I'll hold the train for you. ნერო მატარებელს გავყარეთ. We can get back to Connor whenever you're ready, Desmond. Unless you want to plug in the power source first. Up to you. Look at that! I found a third power source. Already? It popped up in an earlier search, but I've only just managed to confirm it. Where? There's a museum in Cairo with one on display. I guess Connor will have to wait. No, you stay. We need to find that key, and time is running out. I'll make the trip. What about Cross? Everything's going to be fine. I'll be back soon. Ready when you are, Desmond. Winter approaches. The air is still and sharp with grim expectation. The others sense it too and go about their work with uncommon urgency. I would like to help them, but more pressing matters now demand my attention. The Templars have targeted George Washington directly, and will not rest until he is dead. I had hoped to shield him from this knowledge, but Thomas Hickey ended any hope I had of staying silent. And so I have resolved to share everything I know of the Templars and their plots, of who I really am. Achilles finds fault in this, and we argue every day, but there is simply too much now at stake to maintain restraint.
Don't do this, Connor. Then what would you propose we do? Sit and watch while the Templars take control? We are sworn to stop them, or have you forgotten? Assassins are meant to be quiet, precise. We do not go announcing conspiracies from the rooftops to all who pass by. Who are you to lecture anyone? You locked yourself away in this crumbling heap and gave up on the Brotherhood entirely. Since the day I arrived, you've done nothing but discourage me. And on the rare occasions you've chosen to help, you've done so little, you may as well have done nothing at all. How dare you! Then tell me, on whose watch did the Brotherhood falter? Whose inaction allowed the Templar Order to grow so large that it now controls an entire nation? If I sought to dissuade you, it was because you knew nothing. If I was reluctant to contribute, it was because you were naive. 1,000 times you would have died and taken God knows how many with you. Let me tell you something, Connor. Life is not a fairy tale, and there are no happy endings. No. Not when men like you are left in charge. In your haste to save the world, boy, take care you don't destroy it. Ha! კამათი მოვიდათ ასასინის ოსტატს და თვითონ ამ კონორს და ეუბნებოდა რომ არაფერს ვერ აკეთებდი მთელი მსოფლიო მოიცვა ამ ტამპლიერებმა მათმა ბატონობალმა ასე ვთქვათ fast travel შეგვიძლია გადავადგილდეთ ნეტა. არა. საკმაოდ შორს გვიწევს ფეხით გადაადგილება მეგობრებო, მაგრამ მოთმინებაა საჭირო. ცხენი გაიბაგა ნახეთ. ვეღარ მიდის იქიდან. ცხენი გამოვიძახოთ ერთი მაგისიც. ისინი მაჩვები არიან. აშკარად. ეხლა მეგონი მამა ჩვენ შევხვდებით და ცოტა ხანი ჩავბრატდებით. გავერთიანდებით სიუჟეტში. ამერე მაგის გამო ჩვენი ძმა და მეგობარი ინდიელი თანატოლანი საგვიჯანყდება და შემოგვაკვდება ამასობაში. მეგონი ეგ მისია აი ამ კონორი თავის მამას რო იპოვის
ცოტა ხანი რომ იმეგობრებენ მისიებს რო ასრულებ ერთად. მეგონია გადგილი არის ახლა ზუსტად. ცოტას და მივავთ მეგობრებო უკვე. Washington. Commander. Connor. Any word on Lee? Not yet. My apologies. I've been distracted. Supply caravans meant for the camp have gone missing. I suspect treachery. A traitor named Benjamin Church, recently released from prison, has vanished as well. The two events are surely related. What was his crime? He was caught sending letters to the Loyalists, detailing our troop strength. He claimed it was a scare tactic, that we might avoid war. A poor lie. I will find Church for you. Why? What reason have you to help? Does it matter? As you wish. We've received reports of trouble along the southern road. Might be he's responsible. I suggest you begin your search there. ავადით, ეხლა თხენი ავიყვანოთ და ისე მივიდეთ მისიასთან. ეგ მისია იმენა მამა ეს კონორი მამამის რო შეუერთდება და დროებით ერთად რო იქნებიან, მაგრამ საბოლოოდ მე მაინც კლავს. Father. Connor, any last words? Wait. A poor choice. Come to check up on Church? Make sure he'd stolen enough for your British brothers? Benjamin Church is no brother of mine. No more than the Redcoats or their idiot king. Oh, I expected naivete, but this... The Templars do not fight for the crown. We seek the same as you, boy. Freedom, justice, independence. But... But what? Johnson, Pitcairn, Hickey. They sought to steal land, to sack towns, to murder George Washington. Johnson sought to own the land, that we might keep it safe. Pitcairn aimed to encourage diplomacy, which you cocked up thoroughly enough to start a goddamn war. And Hickey? George Washington is a wretched leader. He's lost nearly every battle in which he's taken part. The man's racked with uncertainty and insecurity. Only look at Valley Forge to know my words are true. We're all better off without him. Look, much as I'd love to spar with you, Benjamin Church's mouth is as big as his ego. You clearly want the supplies he's stolen. I
want him punished. Our interests are aligned. What do you propose? A truce. Perhaps some time together might do us good. You are my son, after all, and might still be saved from your ignorance. I can kill you now, if you prefer. Excellent. Shall we be off? Do you even know where Benjamin Church has gone? I'm afraid not. I'd hoped to ambush him when he or one of his men returned here. It seems I'm too late. They've come and cleared the place out. I may be able to track him. There were rations inside the crates. Medical supplies and clothing as well. უნდა გამოვიძიოთ ადგილი, დავზეროთ. აქაც რაღაც სამთხილი არის. Snow has obscured the tracks, but enough remains that we can still follow. Just my luck. Going to freeze to death if I don't get this fixed. Are you Ben Church's man? Well played. It was not wise to run. What do you want? Where is Benjamin Church? I don't know. We was riding for a camp just north of here. It's where we'd normally unload the cargo. Maybe you'll find him there. Enough of that. You did not have to kill him. Let's not waste time with all this pointless banter. Go catch up with the rest of Church's men. Infiltrate that camp of theirs and see what you can discover. And what about you? Never you mind. Just do as I ask. Saw a bit of gunpowder in those crates. We'll get extra for that. Aye, Church will be pleased and we'll be rich. I almost feel bad for the Yanks, shivering and starving out there. It's a hard way to go. All they need to do is raise the white flag. They should have done that a long time ago. All this fight serves no purpose. The crowd's sure to win in the end. Waste all those lives chasing a field motion. Great. Where's the foreman? Thank you kindly. You won't be thanking me when you hear what he's got planned.
about time you showed up. Listen here. Boss wants us to try something new tonight. A raid. No more convoys. We're to steal from the Yank camp itself. Valley Forge? That's right. You sure about this? It's not my business to be sure or not sure. I just do as Church asks. If you're so concerned, take it up with him. Is he here? Of course not. Hiding in New York, the last I heard. Trying to keep a low profile. What, on account of him not wanting to go back to jail and all? All right, I'm in. Look what we found. He was creeping around the camp all suspicious-like. Must be a Yank spy. Ah, he's something else. Something special. Isn't that right, Hatham? Church told me all about you. Then you should know better than this. You're not really in a position to be making threats, are ya? Not yet. So, how good it is. Once you've dealt with these louts, meet me in New York. You mean to just leave? Now? If you can't handle a couple of mercenaries, then we've really no business working together. Unbelievable. ნაჯახიანი ძალიან ძლიერია. ია სუსტი წერტილის არო იარაღი უნდა გააგდებინო და მე მოკ სოიგა მისია შევასრულეთ. ეხლა რა გვევალება გავარკვიოთ. Fast travel-ი გვჭირდება ძალიან შორსაა მისია. აი ეს ადგილი არის, მოვედით უკვე. ცხენს გამოვიძახებ ეს მაგის ცხენით წაფად გადავალთ. всё, მოვედით. ნიუ-იორკში მივდივართ ეხლა. ნიუ-იორკის შტატში. რაღაც დაეწერა მოიცადე. ვერ მომასწარი წაკითხვა. კიდე fast travel-ით გადავიდეთ აი ამ ადგილამდე. და მოვედით კონი მოიცადე, ნახოთ კი აქ ხავთ მისიის ადგილი ეს არის. კონი გემების მისიები კიდე იხოდება თამაში. Mama და შვილი ქვია მისიას. Evening, Connor. I see you made it here in one piece. Recovered from your beating, then? Benjamin Church is holed up on an abandoned brewery on the waterfront. We should be done with this by sunrise. Good. I would like to have those supplies returned as soon as possible. Of course. I wouldn't want to keep you from your lost cause. Come along, then. Follow me.
არკური მართლაც შესანიშნავადაა გაკეთებული ამ ნაწილში. წინა თამაშებში ესეთი რეალისტური არ იყო. სხვა დონეა ვაფშე. Tell me something. You could have killed me when we first met. What stayed your hand? Curiosity. Any other questions? What is it the Templars truly seek? Order. Purpose. Direction. No more than that. It's your lot that means to confound with this nonsense talk of freedom. Time was. The assassins professed a far more sensible goal. That of peace. Freedom is peace. Oh no. It's an invitation to chaos. Only look at this little revolution your friends have started. I have stood before the Continental Congress and listened to them stamp and shout. All in the name of liberty. But it is just noise. And this is why you favor Lee? He understands the needs of this would-be nation far better than the jobberknolls who profess to represent it. It seems your tongue has tasted sour grapes. The people have made their choice, and it was Washington. The people chose nothing. It was done by a group of privileged cowards seeking only to enrich themselves. They convened in private and made a decision that would benefit them. Oh, they might have dressed it up with pretty words. That does not make it true. The only difference, Connor, the only difference between myself and those you aid is that I do not feign affection. თავის მსოფლ მხედველობას უხსნიდა ეხა ეს ჰეიტენი თავის შვილს. და ისიც კითხა ამ კონორმა მამამისს რომ რატო არ მომკალიო და ცნობის მოყარებით გიყურებდიო თუ რაღაცაო და ისა მაგონჩი არ მოკალია. ჩამორჩით პაპიტას. რა ვიცი ეს მესამე ნაწილი ალბათ არ ევასებათ. პაულე. მაინც და მაინც ბრაზერჰუდი აქვს საკვიატებული ყველას. მაგ თამაშმა მოაგროვა ყველაზე მეტი ნახვა. ბრაზერჰუდი მაგრა ევასებათ. აშკარად. ამის DLC-საც გადავიღებ უეჭველი ელოდეთ აი ვაშინგტონის ტირანია რო ქვია. მაგრამ და Liberation-იც უნდა გადავიღო. მოყვა ამ მესამე ნაწილის რემასტერს Liberation-ი. მაგრამ კაი ნაწილი არ არის. What is it? I was hoping I could wave you past the guards, but it has replaced most of them with men I don't know. Well, I should be able to pass without arousing suspicion, but you... No. We do this together or not at all. Then what do you propose? I will find a guard who is off duty and take his uniform. Very well. I will wait here then. Of course you will. Oh, I'm sorry. Would you like me to come along and hold your hand, perhaps? Provide kind words of encouragement? Oh, did I 119 მეტრი გო გასავლელი. რაღაც მისია რო შევასრულოთ. სახურავი და მე უფრო საფრთხოდ მიმაჩნია. აქ ვიღაც დაცვა არის. მივიმალოთ. გაიხედე ტორა. ესე. ბრაზერჰუდს რო ვიღებდი, მაშინ ძალიან ბევრი შემოდიოდა მართლა.
ეხა ეს უნდა მოკლათ. რაღაცა ამომიგდო და ჩაიკეცა თამაში. Hold, strangers. You tread on private property. What business have you here? The Father of Understanding guides us. You I recognize, not the savage. He is my son. Tasted of the forest fruits, did you? Off you go then. ეხა აქ მახსოვს ხანძარი ჩდება და გაქცევა უნდა გავაკეთოთ. ხანძრის მისია არის ეს. ჩუმადარიან არ ლაპარაკობენ. It's locked. Give me a moment. Must be strange for you, discovering my existence as you have. I'm actually curious to know what your mother might have said about me. Always wondered what life might have been like had she and I stayed together. How is she, by the way? Dead. Murdered. What? I'm sorry to hear that. Oh, you're sorry. I found my mother burning alive. I'll never forget her face as she sent me away. Charles Lee is responsible for her death by your order. And you're sorry. It's impossible. I gave no such order. I spoke the opposite, in fact. I told them to give up the search for the precursor site. We were to focus on more practical pursuits. It is done. And I'm all out of forgiveness. Charles Lee მოკლა დედამისი და მთელი სოფელი გადაუწვეს. ნაბიჯვარია. Benjamin Church, you stand accused of betraying the Templar Order and abandoning our principles in pursuit of personal gain. In consideration of your crime, I hereby sentence you to death. No! You're too late. Church and the cargo are long gone. And I'm afraid you won't be in any condition to follow. We've chosen to stand with the victor. It's Britain who will win this war. You always did prefer principle to profit. Perhaps that's why your little kingdom started to crumble. It was a nice dream you had, but a dream is all it ever was. Look at the half-breed fight, like some feral dog. Best we put him down, boys. Those two! Get them! Don't let them escape! Get in! The Indian too! Take them down! That one! And he's half-breed! Surround them! Where is Church? I'll tell you anything you want. Only promise that you'll let me live. You have my word. He left yesterday for Martinique. Took passage on a trading sloop called the Welcome. Loaded half its hold with the supplies he stole from the Patriots. That's all I know, I swear. You promised. And he kept his word. Let's go.
კონორი მისის თანახმად მამა რო უნდა მოკლას ძალიან ტეხავს. ხოლო ეს არ მომწონს ამ თამაში. მამის მოკლა გიწევს ეგ გარდავალი ამ თამაში. მაინც ტამპლიერი არის და ტამპლიერი და ასასინი ერთად ვერ იარსებებს. რომელიმე ერთი მეორე უნდა მოკლას. Now is not the time for sightseeing. So close, yet so far. You'll need to find a way around the flames. Get back here, traitors! Oh, how I'll enjoy making you pay for your betrayal. Did church pay you well? Were you rewarded handsomely? And what good does your gold do you now? Is it magic gold, you think? See if you can find something to pry it open. Connor? What are you up to? Oh, no. Don't do that. There's no way of knowing what's on the other side! We do now. Church is at least a day on us. We must move quickly if we're to catch him. I have a ship we can use. Meet me on the pier when you're ready. ამ თამაშის პარკურის ელემენტები შემქმნელებს მართლაც მაგრად აქვს აღწერილი. გეთანხმები მართლა მაგარი არის. მეგონი Unity-საც კი ჯობია პარკურის მექანიკებით. Unity-საც კარგად დაგაკეთებული, მაგრამ რომელი ჯობია არ ვიცი, თუ Unity არ მაქვს ნათამაშები. Shall we? ნავით მივცურავთ ოკეანეში. I told you this was a poor heading. Church is surely days ahead of us now. ერთი წამით მეგობრებო დავასტო. ცოტა წაუსნეკებ და Have some faith in the boy. He's yet to disappoint. Well, the bar's not been set very high now, has it? We are closer than you think, Father.
აკვიტრო გასასვლელები არის და ცდილობ ნელის სიჩქარე თუ არა. Ship out! Is it the welcome? Aye, and she's dropped anchor. Bring us in for a closer look, son. იუნიტისაც ხომ გადაიღე მაგიც მაგრად მაინტერესებს და მაგ თამაშის პარკურის და ბრძოლის ელემენტები მაგრად მომწონს. კი უეჭველი იქნება ეგეც პირდებით. იუნიტისაც უეჭველი მივხედავ. It seems the ship has been abandoned. Church always was a slippery little bastard. Watch. After them! სატყუ არა იყო ეხა ეს. ვა ხალხი შემოგვემატა სტრიმზე. გაუმარჯოს ყველას. ვიჯახებით ყველას თხოვაში. It's almost as though you want him to escape. უნდა დავეწევთ ხა ეს გემს წინ მიდის. How is it you came to captain a ship, given the way you sail? დავეწევთ ამ არასწორს. It's almost as though you want him to escape. დავიჯახოთ თავარია ქარი არის ძალიან ძლიერი და მიმართულებას უწვის გემს. Perhaps someone with more experience should take the wheel. Perhaps someone with more experience should take the wheel. რატო არ მიდის თო? თუ გაჩერდა ეს. ძალიან ძლიერი ქარი არის მართლა. Hurry, son. We won't get a second chance at this. How is it you came to captain a ship, given the way you sail? How we don't say magis. How პროკურორები იქნები? It's almost as though you want him to escape. It's almost as though you want him to escape. Super არის. გემის მართლა ძალიან ვიწროები არიან და We need more speed. How is it you came to captain a ship, given the way you sail? ქარის მიმართულებას უნდა გაყვე. და ადვილად გადიხარ.
Perhaps someone with more experience should take the wheel. Perhaps someone with more experience should take the wheel. Hurry, son! We won't get a second chance at this. It's almost as though you want him to escape. She's passing between the cliffs, boy, and the Aquila's too big to follow. We need to go around. God damn it! We're going to loot! თავიდან ვწდი ხა და უეჭველი გამოვა, უეჭველი. ცოტა დავამუღამე, როგორ უნდა გახვიდე. სვის დინებას უნდა გაყვარე. ქარის მიმართულება საერთოდ მიდის, იქნა იარო. It's almost as though you want him to escape. Perhaps someone with more experience should take the wheel. How is it you came to captain a ship, given the way you sailed? Speed, Connor! We need more speed! Can the ship go no faster? It's almost as though you want him to escape. How? კი ძალიან რთულადაა გაკეთებული მართალია. გამუღამება უნდა. შეამცირეთ მანძილია და ძალიან რთულია რა მართლა. Perhaps someone with more experience should... Namtscha. Streamისთვის ძალიან ცუდია ამდენჯერ წაგება, იმიტომ რომ მე მაყურებელს კარგავ. You came to captain a ship, given the way you sail. Perhaps someone with more experience should take the wheel. We need more speed! Perhaps someone with more experience should take the wheel.
უნდა დაატორმოზო მოსახვევებში. Вообще გააჩერო გემი და უბრალოდ მოხვევაზე იზრუნო. Hurry, son. We won't get a second chance at this. It's almost as though you want him to escape. It's almost as though you want him to escape. She's passing between the cliffs, boy, and the Aquila's too big to follow. We need to go around. God damn it! We're going to lose him! What other choice have we? Those rocks would crush us. The current here is swift. We still have a chance. How is it you came to captain a ship, given the way you sail? გავიდით დავიჭერო. Enemy ship approaching! Šo გავიდით. Ready our weapons! Prepare to return fire! Church is using the ambush as cover! Sink him before he escapes! Send that bastard to the seafloor! No! I need his ship afloat! The cargo must be saved! Stop him, Connor! Do not let Church escape! ბევრი არიან ძალიან. Focus on our true target! You should have listened to me! He's nearly away! Careful, boy. Switch to chain shot or she'll be sunk. გემით ბრძოლა ძალიან მაგარია. კი, მართლა სასიამოვნო პროცესია. You confuse me, son. First you insist we spare his ship, but now you seek to blow it up. I won't complain if you elect to sink his ship, son. It's just I thought you wanted it in one piece. შავ-ძირო ეს გემი. პატარა არის. Easy now. You don't want to put too many holes in, huh? არა.
შეხედა. Easy now, or there won't be a ship to board. Chain shot should do the trick. არ გვადგება ესენი, მეგონი ესენი ნავარჩოთ მაინც. You should consider ceasing fire, or at least switching to chain shot. Chain shot, Connor! Or have you decided you do want to destroy Church's ship? Men! Prepare to board! What are you doing? Ending this! Secure the ship! Hook us in! Bring her close! To arms! To arms! Man the swivels! Cover from the quarter deck! Secure the aft line! High off the bow! I need to get below deck.
Who knows what madness my father intends? ოფიცრები არიან ესენი, ოფიცრების ერგილები. What has Church done with the cargo? James Bargis შესამოწებლად შემოვედით აქ. Let me tell you, working my way through your nasty little tricks and traps. Clever! Some of them anyway. I'll give you credit for that. Enough! We came here for a reason. Different reasons, it seems. Where are the supplies you stole? Go to hell. I ask again. Where are the supplies? On the island yonder. Awaiting pickup. But you've no right to it. It isn't yours. No, not mine. Those supplies are meant for men and women who believe in something bigger than themselves, who fight and die that one day they might be free from tyranny such as yours. Are these the same men and women who fight with muskets forged from British steel, who bind their wounds with bandages sewn by British hands? How convenient for them. We do the work. They reap the rewards. You spin a story to excuse your crimes, as though you're the innocent one and they the thieves. It's all a matter of perspective. There is no single path through life that's right and fair and does no harm. Do you truly think the Crown has no cause? No right to feel betrayed? You should know better than this. Dedicated as you are to fighting Templars, who themselves see their work as just. Think on that the next time you insist your work alone befits the greater good. Your enemy would beg to differ, and would not be without cause. Yours may have been, do not make them true. Let's go, this mission Come on. Let's want my help retrieving everything from the island. მისიები მაგრა ასწორებს, მაგრამ თვითონ გემის მართვა ძალიან რთული არის ეს ვიწრო ხეობებში რო გიწევს გავლა. სრუტეებში. ძალიან რთული იყო, მაგრამ გავედით. მე-9 სიკვენსის დავამთავრეთ და მე-10-ზე ვართ ახლა.
I have been reunited with my father, but I do not yet know if this bodes well or ill. Our goals are aligned, at least so far as independence is concerned. But he continues to defend Charles Lee, the man who murdered my mother and burned my village. Still, he makes a point about Washington and those who back him. I hear much talk of freedom and equality, but it seems one must be a landed white man to benefit. What if someone like me, or Surrey? What role for us in this new world? Is my father right then? There is so much I must consider and so little time in which to do it. Welcome back. And how was Martinique? Achilles, I owe you an apology. It was wrong of me to say the things I did. Your words were harsh, Connor, but there was also truth there. I failed the order, allowed the Templars to take control. But now their hold is weakened, which makes me believe there's a chance for peace. Imagine what might be accomplished if we were to unite. Why the change of heart? Where is this coming from? You've met your father, haven't you? I do not claim to trust the man or even like him. But I would be remiss to ignore this opportunity. ამ კონორს უნდა რომ ეს კამპლიერები და ასასინები გაერთიანდნენ. And even if he does, will he agree? Even he must admit that we can achieve more together than we do alone. I assume you're off to find him. Yes. I ride for New York to see what might be done. ახლა ნიუ-იორკში მივდივართ. ნიუ-იორკში. აქ გადავაადგილდეთ სწრაფად. აქაც გადავაადგილდეთ კიდევ ერთხელ. კიდევ fast travel-ი გჭირდება. აი აქ გადავაადგილდებით ისე სწრაფად. ცხენი გამოვიძახოთ. ამ თამაში მართლა სერიოზული ნამუშევარი არის, ძალიან მაგრა არის გაკეთებული. ქალაქი ყველაფერი არის.
ამ თამაში გვიწევს ჩვენი მეგობარი ინდიელის თანატომელის მოკლაც. იმიტომ რომ ძალიან გაბრაზდება ის რომ ტამპლიერების მხარეს გავართ. ვინც ჩვენი სოფელი გადაწვა თავის დროზე. წოდ ვისი ბრძანებითაც გადაწვეს. We need to know what the Loyalists are planning, if we're to put an end to this. I've tried, but the soldiers themselves are told nothing now, only to await orders from above. Keep digging. Come find me when you have something worth sharing. We're so close to victory. A few more well-placed attacks and we'll be able to put an end to the civil war and be rid of the crown. What do you intend? Well, nothing at the moment, since we're completely in the dark. I thought the Templars had eyes and ears everywhere. Oh, we did. Until you started cutting them off. Your contact said orders from above. It tells us exactly what we need to do. Track down the Loyalist commanders. I want to go with Thomas. Hate him. Hate him, the will of the Zma. აქ ჯარისკაცები არაფერს გვერდჩიან არა რესტრიქტით არიან და ალბათ მაგანში ისმენთათი Have you considered the proposal? I'm unconvinced. To reinforce them would leave New York exposed. It's hard enough maintaining order with our current numbers. Cut in half. Yet if we do not join with them, they risk defeat. And then what? Well, they should have come by sea. Well, they're talking in circles. We're nothing watching as we are. Then what do you propose we do? March in there and demand answers? Well, yes. Ambush! Connor? Little help here? Leave the commanders alive, Connor. We can interrogate them. ყველანი უნდა დავწყვიტო.
ჰეიტემი. პირველი ამათ დავაკეთე ტოპიდან ესწრის. Bring them back to my quarters at Fort George and see what secrets they might share. Really? Well, you'd best get after him then. You go. I will watch the prisoners. No, you do it. Why me? Because I said so. Now go. I need help! Come no closer! Stop him! Move. Go to hell! I said move. Wait. I'll tell you anything you want. Anything, only don't... We just have some questions for you. Cross that threshold and I'm a dead man. There you are, Connor. I was worried you might have gotten lost. Come along, then.
ეხლა ვიღაც პატიმარი გყავს ჩვენ ოფიცერი. უნდა მივაცილოთ რაღაც ადგილამდე. ფორტი რა არის, არ ვიცი, ფორტის მნიშვნელობა არ ვიცი. და აქვე ბრძოლებით ჰეიტემს ანუ კონორის მამას და თამაშს საკმაოდ დიდ წინ წავწევთ და დავხურავთ მალე, როგორც იქნა მთავარი სიუჟეტს, ხურავთ წესით მალე. შევეცდები ამ ერთ ვიდეოში ჩავეტიოთ და დავხუროთ სიუჟეტური მისია. What are the British planning? To march from Philadelphia. That city's finished. New York's the key. They'll double our numbers, push back the rebels. When do they begin? 2 days from now. June 18th. I must warn Washington. You see? That wasn't so very difficult now, was it? I've told you everything. Now let me go. Of course. The other two said the same. It must be true. You killed him. You killed all of them. Why? They'd have warned the Loyalists. You could have held him until the fight was done. What? And waste precious time and money on their care? What would be the point? They'd given up everything they knew. I'll meet you at Valley Forge. A New York Chronicle. Buy it here for a penny. These men have been found guilty of treason and conspiracy. Anything. We'll take anything you can offer us. ეხლა ცხენი გამოვიძახოთ და ცხენი წავიდეთ. სამწუხაროდ ტყვიები დაგუშინეს და ჩამომაგდეს ცხენი კიდევ. არის დაგაცდიანი მენაჩვეულ ვერსიას. ძალიან ბევრი არიან. ყველანი დავამარცხეთ. საკმაოდ ჩორს გასასვლელი მანძილი გვაქვს. ცხენი დაგჭირდება უეჭველი.
საკმაოდ შური მანძილი გვაქვს გასავლელი. ცხენით. ხეზე ავალ და თავს დავიხსნით, თორე ეს მომიტოვა. Who will fix me now, darling, when I'm wrong? Save me from myself. Oh, man, I'm wrong. რაღაც საბრძოლო ველზე მოვედით აშკარად. სამთარმა გადაიარა როგორც იქნა ამაში. We should be sharing what we know with Lee, not Washington. You seem to think I favor him, but my enemy is a notion, not a nation. It is wrong to compel obedience, whether to the British Crown or the Templar Cross. And I hope in time the Loyalists will see this too, for they are also victims. You oppose tyranny, injustice. These are just symptoms. Their true cause is human weakness. Why do you think I keep on trying to show you the error of your way? You have said much, yes, but you have shown me nothing. Then we'll have to remedy that then, won't we? Sir. Hello, Connor. What brings you here? The British have recalled their men in Philadelphia. They march for New York. Very well. I'll move our forces to Monmouth. If we can rout them, we'll have finally turned the tide. And what's this? Private correspondence. Oh, of course it is. Would you like to know what it says, Connor? It seems your good friend here has just ordered an attack on your village. Although attack might be putting it mildly. Well, tell him, Commander. We've been receiving reports of Allied natives working with the British. I've asked my men to put a stop to it. By burning their villages and salting the land, by calling for their extermination, according to this letter. Not the first time either. Tell them what you did 14 years ago. That was another time. The 7 Years' War. And so now you see what happens to this great man when under duress. He makes excuses, displaces blame, does a great many things, in fact, except take responsibility. Enough! Who did what and why must wait. My people come first.
let's be off. No. You and I are finished. Son. Do you think me so soft that by calling me son, I might change my mind? How long did you sit on this information, or am I to believe you discovered it now? My mother's blood may stain another's hands, but Charles Lee is no less a monster, and all he does by your command. A warning to you both. Choose to follow me or oppose me, and I will kill you. Do not touch the ground, reach the all this grows forest. Რაღაც ტყეში ვარ დასასვლელები. Which old grows. This grows forest, რას ნიშნავს? Forest ტყე არის, მაგრამ grows არ ვიცი. ხა Eagle Vision-ით უნდა გამოვიკლიოთ ადგილი. მოკლა ეს კაცები უნდა მოკლა გზა და გზა. მეგონი შიკრიკები არიან ესენი. კიდე არიან აქ სასტავი. ერთი სალიღა დაგვრჩა. წავიდეთ ესე ამ აღმართ საუყვეთ ერთ მაგისტ. კიდე ერთი შიკრიკი უნდა ვიპოვოთ. ჩვენ სოფელს ეძებენ ახლა იგენი და რომ გაანადგურონ ჩვენი მოსახლეობა და ხელი უნდა შევშალოთ ჩვენ. დავეწევი ამ ჩათვახს და სახსავახე ვიყავ მაცალეთ. ჩამოვაგდოთ ეს ჩათვახის. I should make sure the village is safe. ყველას სახეავახიე, ყველას. ჰა. აი ეგ. სათვალე. შეიძლება. მიდი ჩიტო დაჟეკი. ჰა. ვიტო დაგილიო, ლოკი. No. ჩვენი ან ინდიელს დავბრიდავთ მე მგონი, იმიტომ რომ არ მოსწონს რომ ტამპლიერების მხარეს გადავედით. თამნა კასკან გამიფუჭებ და მე პრობლემები შეგექნება. ხო, დამას ჩამოეკიდე მთელი სხეული გადაწყდება სკამ.
ნორმალური ხარ? აი ისეთი რამე რაც არ მოგეწონება. ამაში რიცემდნენ მიუძი ხაში. Radun hagedun. Zashewe nexi ohnujera. Wakanu dunyu we dogatiga oya lungwe ayezenesege. Gagiga oya lungwe. Deohne guje. ხო, მაგრამ გინ ძალ გაგეთებინა გინ არა შენი ყედი თან. Yasagoya donhawe kano dogu dano dokara. Nahoda? Nu enia honenu. Sagodi dashtana zini hadi ayunkiun huda. მაშინ როცა ვიყიდე მაშინ მუშაობ. Ja, tetkari hoyeri. Ona dera di desatni guhare. Ja kontat desadu hundoni negiga ne ayaguaderio. Onak ti asjagani. Te donzon da kedas. თამნა გამაგრდი. ყველას ბოლო მოეღება. მოიცა. ხილა. ყველაფერს მიგწ. ხო. ها شغلي انا بشوف كنا شنو ها ჩვენგუ სენი ინდიელები არიან ნეტა მინები არიან ესენი ნეტა აშკარად ინდიელები არიან რა დაუკლავთ ვერ ხვდები ორნი გადარჩნენ ორნი ეს ჩვენიანი არის და სკანა გადაგვიმტერა ბოლომდე Dun hagedum, the waset danica. Nahoda? Gwegum ha Crori near Charles Lee. But Triot the Hona the Honzonia you kiat want to. Dun gone easy and say what is it? A toga tigarungwe. Harud zit is at Nigura denu. Zia sadet nyanda the squat Nigura gani. Like the ona gone rune de. You gone who garden de. Got new scar. Connect you got new scars. What Gonya has in a square at the new stats again. The use at Nigura di Hunto. Then what does want ducks out there? Nezum get that summa. Zadarissa. Unga dorissa no nazaheyum. Yo, Tena. My means you nothing. Charles Lee, Monmouth, was at the Hajib. A second had to masse. Zina hold them patriot. And they were uni. Jurhan Saga. And second nasete. Oh, doctor, giga moderio. Runudio, what the quenu. Ungenungue da summa. Oh, dia, the num statunge.
Iwe na wando taingwa da no stado ge. Ona wasadresa imjataro. So ეს მოკვდა ჩვენი საუკეთესო მეგობარი ბავშვობის. ამასთან ერთად გავიზარდეთ ჩვენ ამ სოფელში. ეხლა რა ხდება? Broken trust, გამწყდარი ნდობაო, ესე ქვია ამ მისიას. ეს კაი გრაფიკა აქვს საკმაოდ. Save me from myself, don't let me drown. What doesn't kill you makes you wish you were dead. I got a hole in my soul going deeper and deeper, and I can't take one more moment of this silence. The loneliness is haunting me. ცხენი გვინდა ჩვენ. მოიცადე fast travel-ით თუ გადავალთ, კაი იქნება ძალიან. fast travel-ი გვინდა ჩვენ. Fast travel-ი გვინდა უეჭველი. ცხენი გამოვიძახოთ. გავემართოთ მისიისკენ პირდაპირ. გაილაგ. всё, ახტა. ახტა ეს ჩათლახი, ახტა. იმენა ეს ქალაქის პატრული კი არ შეგვეშობა რა იმენა. გვაწამებს და გვაწამებს. მისიამდე ვერ მივსულვართ. ფეხით მივალთ ერთი მაგისიც. We must hold this position for as long as it takes. If the enemy is allowed to push through, we will lose what precious little ground we have gained. This sacrifices your brothers. Connor, my friend, you have arrived just in time to bear witness to our glorious victory. Where is Charles Lee? That Batar. He shows up in the middle of our preparations and just takes charge. Screams at everyone to advance, and I am left to pick up the pieces. გემის მისია დაამთავრე. საზღვაო ბრძოლები რო იყო. ძალიან გაასწორა მართლა, ძალიან ასწორებს გემებით ბრძოლის მისიები. Send word that we are falling back! Everyone, to me! Now! Now! I will hold the area while you bring them to safety. ჩემი ბავშვობის მეგობარი ინდიელიც მოვკალე ეხა. I grant you my finest soldiers to serve as your personal guard. ამპლიერებს შეუერთით არ მოეწონა და მოკლა მომიწია. Bon chance, mon თავის ami. დაცვის მიზნით. ეხლა რა ხდება? კატაპულტები გვინდა აქ. Bought us some time, sir. სამაგარი მისიაა, ტო. We'll push these redcoats back yet? That should slow them down. Bought us some time, sir. We'll push these
redcoats back yet? That should slow them down. A perfect shot. კი ძალიან ასწორებს. ცოტა დრო ერთი წუთი დაგვრჩა და ჯერ მთელი ის პატრიოტები დაგვეღუპა. ნახევარზე ჩავიდა სიცოცხლე. A perfect shot. We'll push these redcoats back yet? A perfect shot. 49 წამი დარჩა. უნდა მოიგერიოთ ხოლმე. მოდოთ 18 წამი დარჩა. Bought us some time, sir. ჩვენიანები სულ დახოცე სამავასწორად. 20 წამი დარჩა. 20 წამი. It's no more idiots. Bought us some time, sir. So I got. We are low on ammunition, sir, and the enemy advances. Then we need to pull back, rejoin the others, and cover their escape. ხაც გამოვიძახეთ. მე ხენ წავიდეთ. მისიაში გავავიდეთ. Well done, my friend. You have saved many lives today. Connor? Charles Lee has betrayed you. He forced retreat in the midst of battle, hoping the lost would take the lives of your men and see you relieved of your command. What? I'm sure he will come and spin a tale saying that he was outnumbered or I was somehow to blame. All lies. I will say it one last time. That man is your enemy, and he will not stop until you are dead or dishonored. Connor's tale rings true. Lee was acting most odd upon the battlefield. I will investigate these allegations at once. The time for that is long past. This must be done properly, else we're no better than those we oppose. Never mind the political ramifications of such an act. Should you choose to spare Lee's life, then I will take it myself. Enjoy your victory, Commander. It will be the last I deliver you. ეხა უთხრა რომ ეს ლი აფერისტიაო და გატყუებსა და თუ მაინც მაგის მხარეს იქნები მე მოკლავ ყველა შემთხვევაშიო. შენი მოკლა უნდა და რეპუტაციის გაფუჭებაო. Something's happened, Desmond. Abstergo has your dad. Where? Italy. Same place they were holding you. What are you two waiting for? Let's go. There's more.
ეს დეზმონდის მამა მოიტაცეს და იტალიაში ყავთ დამწყვდეული. Hello again, Mr. Miles. I hope this message finds you well as it can, all things considered. It appears we now each have something the other desires. I propose a trade. Bring me the apple, and I'll return your father to you no worse for the wear. Should you refuse, he will still be returned, albeit much worse for the wear. I assume you'd like to avoid an unpleasant outcome. I always knew it would come to this, just not so soon. I wonder if Abstergo even knows what's about to happen. I mean, has this been a part of their plan all along? ეხა აბსტერგოში მივდივართ როგორც იცი, სადაც ეს ანიმუსით ისტორიას სწავლობენ ადამიანების და კორპორაცია თვითონ ეს for the reshaping. აბსტერგო We talked about looking for another power source, leaving him there. It's probably what he'd want. For us to finish the mission. კორპორაციაში მივდივართ ეხა ერთი სიტყვით. It's hard enough taking a life, but letting one be taken? Knowing there was something I could do about it? Not a chance. Might be I'm risking my life, risking all our lives to save an asshole. What else am I supposed to do? That asshole is my dad. Moby-Dick. Father on the upper level, same place they kept you. There's an elevator bank down the hall. Try not to let them see you. They know I'm here, Rebecca. There's no way they don't. This is a bad idea. უკვე მიხვდნენ რომ შემოსულები ვართ აქ. ყველა მიცის ვინ ვართ და გამოშტერებულები გვიყურებენ იმენა. Hand over your weapons and come with me, sir. I can show myself in, but thanks for the offer. I'd rather this not turn ugly, Mr. Miles. Then let me through. Subdue the subject, please. ნახეთ გამაგარი ასასინია დეზმონდი. სახეს ყველას. ხა წავედით ლიფტში. Fourth floor. Well, I see you've learned absolutely nothing since you left us. Walking into an elevator in the middle of a hostile environment. Really? ლიფტი გააჩერეს ახლა მე მგონი. Where's my father? You'll see him soon enough. Now be a good boy and wait for security to fetch you. You're gonna have to climb the rest of the way. ესე უნდა ავიდე თუ საიდან მეგონი ეს Need eyes on him. He can't be far. Where the hell is he? Dad could be anywhere. Sorry, but I don't know where he is. That's okay. I do. მართლა მაგარი მისია ქვემეხებიდან სროლა ეს წავკითხული მაგ ეს კომენტარი ხო ძალიან მაგარი მისია თო ეს
მისიაში მთავარ ტიპს კლავ. ვისაც აი ეს ჭაღარა თმიანი კაცი რო არის. პირველ ნაწილში ვისაც ყავხარ დატყვევებული. ძალიან მაგარი ასასინი გაიჩიტა დეზმონდი. ყველაფერი ისწავლა უკვე იმ ანიმუსის საშუალებით. ძლიერია ძალიან. თანამედროვე ასასინი არის. ახლა საიდან უნდა წავიდე? აკაშკარად არა. თუ აქ. აბა ვნახოთ. დეზმონდა ძალიან მაგარი ასასინი გაიჩიტა მართლა რა. ეს იქ ანიმუსში ყოფნისას ისწავლა ეს ყველაფერი ასასინობა და რაღაცები. ეხლა რა უნდა ვქნა? როგორ უნდა ავიდე? სად მივდივარ ვერ მივხვდი? ოკეი, ესე ვერ შევდივარ. მე მგონი ესე უნდა წავიდე. Aşkar des. Pues kan modiak. Ay ვნახოთ აბა. აქედან ამოვედი მე მგონი. არა, აქედან მოვედი. ჩათლახობაა და ეს ვერ გავიგე სად მწავთ. დაცვას კარტა ხო რამე გასატარებელი კარტა ხო უნდა ამოვაცალო. ვერ მოვწვი ვერაფერი. აბა აქ ვნახოთ. აჰა, კაშ შესასვლელი გასაგებია. ჩამტრეული ფანჯარა იყო. Give me the apple. Let's not draw this out. You got nowhere to go, and I've got a gun. Speaking of which, it's the 21st century and you're still running around with only a tiny knife for protection? It's stupid. All right, Desmond. Game's over. Not now. Not now. Я еще ждет работа. Yes. Get out! What the hell was that? საწავიდა ის ტიპი აბა ნახოთ. რამდენჯერ დავჭერი და მაინც ფეხზე იდგა ტიპი. დავწიოთ ამ არასწორს. Get out! Get out! Get out! Enough is enough, Mr. Miles. I invited you here in the spirit of cooperation, but you responded to my hospitality with only violence. I had hoped we might research and further study your memories, but you're not worth the trouble. I hereby authorize the use of deadly force. Kill the bastard, and then bring me the apple.
აღარ წავიდა ეს ტიპი. მგონი აქა. სადაც საკა, მე ვიპოვე და ვნახე. მივსდევ. შემომაყდება ეს ტიპი. მოვკალეთ. Where's Vidic? ვერავიღე ხა იგი არ აღება, კაცენი დაიწყო. აიღო მართლა, ხო? Vidic's office is up ahead. You killed Daniel, son. A sickly son, perhaps, but one full of promise. როგორ გამოვიჭენო ეგ არ ვიცი. And so well that now you've taken it from me. აჰა, გასაგებია ერით ისრის ტყუებს. We want to help the world, Edmund, to save it from itself. წინა დახურვებში ეს იარაღი არასოდეს არ გამომიყენებია. All our hard work ruined. არც ეს შემთხვევაში. მადლობა რომ მითხარი პავლე, ძალიან საინტერესო რაღაცა მასწავლე. Rich lives here, we save and transform them. You just keep taking and taking what isn't yours. Please don't kill me. I'll let you in. შემიშვი, აბა ძმაო, შემიშვი. მოვედით. და მიბრუნე მამა ჩემი ახლა. Dad? Not so fast, Mr. Miles. In case you hadn't noticed, I'm the one calling the shots. Now give me the apple. You want it? Fine. Here it is. Wait! No! მოვუკალეთ. რა თავში დაიხლეს აღვიჭრე. ამ ვაშლის დახმარებით შეგიძლია რომ სუსტი გონების მანიპულირება მოახდინო. Yeah. ხო, მართალი ხარ, არ ვიცოდი ეგ გამოყენება თუ შეგეძლო, არასოდეს არ დავკვირვები ვარ. არც დამინახია ვაფშე რომ იარაღი ეკიდა იმას ალტაირს. ალტაირს კი და დეზმონდს. არასოდეს არ შემემჩნევია და სულ კლავდი იმ hidden blade-ით. ეხა ძალიან მარტივად გავარდი. I'd get the power source hooked up before heading back into the Animus. But it's your call. აი მეგობრებო, ამ ეპიზოდს ამ ადგილიდან დავასრულებ, იმიტომ რომ დიდი ხნიანი ვიდეო გამოგვივიდა და თან მშია მაგრა და უნდა გავწყვიტო ვიდეო. მადლობა ყურებისთვის ყველას.